Simula na ng pagbabago. Ang pag-angat ng finances at negosyo mo ay ang pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaya this 2022, simulan natin ang pagbabago sa pag-unlad mo. Nagbabalik ang pinakamalaki at pinakamasayang business at investment festival ng bansa. INVESTAFEST 2022. Igniting the Filipino Financial Revolution. We have gathered over 20 top industry figures to help you make your first million, start your first business, and to help you get into the promising investments in the Philippines and in the world. Learn from the people who have done it, all for free. Yes, mga ka-investa, dahil libre ang matuto. Dahil libre at kaya mong umunlad. Ito na ang simula ng pagbabago ng buhay mo. Ito na ang simula ng pagbabago ng Pilipinas. Simulan ang pagbabago sa'yo. The INVESTAFEST 2022, the Filipino Financial Revolution. Join now.
Hello, what's up everyone? Good evening. So on the dot 9:23. So guys and gals, pa-comment naman if clear yung audio. Nag-set up lang ako. Sorry, medyo late tayo mag-start. Medyo spontaneous decision na mag-charting session ngayong gabi. Pa-comment na lang pag goods tayo sa audio. What's up, Moon? Good eves. Ayun. Goods. So, shoutout muna ng onte sa mga early viewers. Kina Bernard, Lincoln, Kaput, Roland, Happy B, Kent, Alex, April, Ruby, Data Center. Goods. So, happy Saturday, guys. Ay, yung background music ba masyadong malakas or sax lang? Hopefully, goods tayo ngayong Saturday night. So, shoutout nga pala sa aming malupit na ambassador na ginawang investment, yung ₱1. Kung nakita niyo yung video na yun, si Bro Warren. So, 1.3 million views na ata yung video. Lupit. So, game, feel free to start sending in your stock requests, crypto requests, and daanan natin tonight. I'll also be doing a request sa akin is a blind viewing, parang blind reaction dun sa first winners ng INVESTARANA na TikTok dance namin. Noong nakakala ko blind, parang paano ko mag-react pag hindi ko nakikita? Yung pala, first time ko dapat makita. So, sineryoso ko masyado. So, yun lang. Chill lang tayo tonight. If my questions din, feel free. Ay, patulong na lang pala to, let's share the stream. If meron akong ka-teammate na nanonood, if ma-share sa Instagram's trading community na group din, so in case anyone wants to catch up, share ko lang din sa page ko. So, pero, game, simula na rin tayo. Kaya na lang mag-share. So, game. So, nagpakalbo na ako. The bald eagle has landed. Hirap din long hair. Tsaka, mas masaya ako nakalbo eh. Mas simple kasi yung buhay. Wala na masyado isipin. Pagkagising mo, ganito pa rin yung tsura mo. So, nag-take out ako ng ibang variables ng decision making sa araw ko. Pero yeah, dami sinabi, nagpakalbo lang. But yeah, game. So, siguro start muna tayo sa PSE. Before we move on to any individual stock or crypto requests. So, medyo nakakalungkot, di ba? Kala natin game time, showtime na. Nung I think 2-year high dito. Pero nag-fade din. Tapos, medyo lumalaban pa noong una. Though ngayon, nag-close na below the 50-day. So, malaking warning sign. Tapos, kung microhin natin, parang ito na yung first warning signal mo para sa index. So, meron kang 2 days straight. Meron kang 2 days... ba't nawawala? Ibang laptop kasi gamit ko. Ayun, meron kang 2 days straight na sobrang price rejection na candles, tas bearish engulfing, tapos mataas yung volume. Pero di naman yan sure deads. Parang warning signal lang. Tapos nung nag-fail na mag-swing higher or ma-break yung previous high dito. Tapos syempre, diba? Everything is happening with Russia and Ukraine, diba? Nag-break na below yung short-term support dito. Tapos below EMA 50 na rin. So, malaking warning signal na yan. And I think, nung chinek ko yung PSE, naka-crypto ko sa itong settings ko. So, if i-check mo kasi yung PSE, di ba? Parang alam ko yung araw na yun, sobrang daming bumagsak. Di ba? So, marami tinamaan. I think the day before as well. So, yun. So, ako, the way I'm approaching this market, since crypto ang trade ko, but applies to any market, is actually, at this point, dito ako most active. Di ba? Ngayon na, di ba most active, pero mas tutok.
ngayon na nagkakaroon na ng crisis. Siyempre, ayaw natin na diba? Siyempre, ayoko ng conflict, di ko wini-wish na magkaganon. Pero since nangyayari na sa mundo, at least the way I approach the market, kasi dito ko rin naranasan yung, di ba minsan pag may natutunan ka sa libro, parang, ang dali lang, basic. Pero pag andun na, hindi pala siya basic. So, ang first ever market crash na experience ko is, PCI na pala to, is yung COVID. Kasi dito ako pumasok ng market Sampa. Well, so sa kamalasan ko, dito ako pumasok, nag-start. So, naranasan ko rin yung malaking downtrend. Pero yung crash talaga, dito ko lang naranasan, di ba? Yung double circuit breaker, etc. Dugo ang lahat. Tapos yung lahat, takot bumili, ganun. Tapos the days after, parang, syempre, ka-COVID lang nun. The days after, parang, wala lang yan, dead cat bounce, yung 2008, na ganyan din, babagsak pa. So, ang daming negative news. Sorry, pumiyak ko. Ang daming negative news sa pumapasok. Same with the S&P 500. Diba? Nung time na to, ang daming negative news. Diba? So, syempre ako, na first time ko lang maranasan yung crash. Syempre, doon ako sa side ng news, diba? Na, dead cat bounce, blah, blah, blah. So, because of that, sinashort ko. Lala ko, dami ko nasunog na pera dito. Sinashort ko dito. Hanggang dito ata, sinashort ko pa yung index instead of focusing sa mga leaders, di ba? So, parang yung malaking natutunan ko nun is the markets, they top on the best of news and they bottom on the parang on the time na there's blood on the streets, as they say, when everything gets really hectic and everyone panics. And sabi nga ni Edward Lee sa isang talk niya for CUL before, you want to be there. Diba? Parang, yun yung moments na either malaki yung disparity in terms of value or doon mo talaga makikita sino yung leader. Diba? And may isa na sa crypto. So, daan natin mamaya if meron mag-request. So, ayun, parang, that's why ngayon mas tutok. Wala pa meron na ako isang trade, pero mas tutok lang ako in general. Though di naman nag-crash, diba, yung PSE, if you look at it. But just the general principle, nagka-crisis sa mundo ngayon. So, I'm just keeping an eye on it and trying to look at sino ba yung mga leaders. So, if you look at Bitcoin, ito, sucks lang din. Parang, wala rin na masyado pang nagbabago. But, in terms of crypto market, but there's a handful of leaders that are breaking out of bases. So I guess if you want to look at crypto, I guess ang aantayin ko dyan yung breakout ng downtrend line na to. If you're looking at the US market, which I haven't traded in a long time, pero meron na mga initial bounce. So ang approach ko lang naman sa US is nag-focus lang din ako sa individual stocks. Hindi ako masyado nag-focus sa leaders. So di ko kapa yung market anymore. Hindi ko alam yung rhythm. Ano ba yung market depth ng mga leaders? Ano ba? Market breadth ng mga leaders. Right? Or the percentage of stocks above the 200 EMA. Matagal ko hindi na-check. Pero yeah. So, siguro focus tayo sa local at sa crypto. Kaya, okay, game. Sorry, medyo sneeze po ako. So, let's start. So ito may tanong, medyo sinagot ko na in an indirect way yung effect ng Russian invasion sa PSE. So, ano yun? Yung message. So, to be honest, hindi ako masyado updated. Di ko masyado inaral talaga. Kasi, as a person, di ko kaya, parang, nasasaktan kasi ako na nangyayari yun. So, di ko masyado inaral talaga. If anything, pinagdadasal ko na lang na ma-stop na yung conflict or something. But, basta alam ko may crisis. Ayun nga, the way I approach it is, ngayon ako tumututok, I want to see are there leaders, diba, that are breaking out of bases. What sobrang negative na ba ng mga tao, nagsusuka na ng shares, diba? So, yun lang yung inaantay ko. So, game. So, ito, first request natin, crypto, Matic, USDT. Though, parang merong at least sa commodities, right? Totoo lang, I have a very general understanding of yung epekto niya sa mga commodities. Ano nga ba yung if we look at gold, diba?
moving higher pero medyo nag-reject. Pero oil talaga mahal magpagas eh. Ano nga ba yung US oil? Nandito yan for sure. Commodities. Oil. Konti lang to. So dapat, ayan, WTI. So grabe tong time na to. No? So steady uptrend. Pero yeah, it should affect yung commodities. Siguro kailangan ko lang din i-research. Di kasi ako nag-trade ng commodities. And its effect on it. But it's a nice principle there's a nice principle taught by Ray Dalio dun sa principles na book niya, pati sa understanding, parang principles of change in the new world order or something, na to really know how to operate in a certain environment. Dami ko siya sabi na di pa ako nag-specific na chart. Pero to learn how to operate in a specific environment, nangyari na kasi lahat yun sa past. Whether market crash, diba, happened in 08, happened in 99, whether it's how to deal with moments sa my war, ganyan. I remember reminiscences of a stock operator, my war din, na nag-trade si Livermore. You have to look at the past, diba? And it may not be moments that happened in your lifetime, but it happened in the past. Tapos you can see how it affected the markets, diba? So, syempre, wala pa war nung may crypto na. So, wala rin masyadong data on that. But I guess you can take a look at how it affects stocks, certain defense stocks, commodities as well, right? And I think stocks like PXP and PX went up a lot. So if anyone knows like the direct answer for it also, na mas knowledgeable sa akin, pa-comment na lang din. So game, start tayo. So Matic, ito, kala ko rin potentially maging leader. Isa to sa mga last trades ko since January. So, breaking out of a big base. Tapos, all-time high, coming out of a mga 8-month na base. So, logic dyan, di ba? The bigger the base, the higher in space. So, kala ko may major move. Tapos, if i-measure mo, meron ding VCP or volatility contraction pattern ni Minervini. Pero, nag-fade din. So, since then, di ko rin masyado ito tinitignan since well below the 50-day. So, not really keen to be trading Matic right now. Though, pwede mo rin tignan short term, merong downtrend line. If may potential momentum, if mag-reverse yung crypto markets, pwede rin ito isa sa mga leaders, right? If aware ka din sa mga fundamentals niya. So maybe ang unang sign dyan, dapat sa akin lang, kailangan talaga break above the 50-day. Yun yung pinaka-important sa akin. So pag nag-recover above 180, tapos nag-hold, pwede natin tignan sa may 2 pesos. SPNEC. SPNEC, well, sa short term, medyo olats, right? So, strong run up, tapos nag-base. Teka lang. So, nag-form ng base, pero wala, nag-fade din. I mean, nagka-breakdown na. So, ito rin yung ina-highlight natin last week. I think last week ako nag-charting session din. Na kapag nag-break to below 2 or 195, malaking warning signal na dyan, o yung EMA 20. Since maraming may trail stop sa area na yun, sabay-sabay magbebentahan. Tapos meron din strong volume on the downside. So, malaking warning sign. So, over the short term, medyo olats para hindi ako magmamadali pumasok. Right? Pero, over the long run, di ba, parang palagi pinag-uusapan yung renewable energy and everything, right? So, di pa naman siya deads kung longer term ka na holder. But at least in the short term, considering din yung market environment, di ako magmamadali pumasok sa SPNEC. Though again, di pa naman siya talaga deads.
Pero yung probability of success sa short term, baka mas ulat. So, if lagay mo sa intraday, wala din wala ding bull div, di ba? So, hindi talaga ako magmamadali pumasok. Walang bull div from this recent low dito sa bago. So, ano muna, parang observe muna. If kaya niya bumawi above 2 ulit, so wait na lang ng second setup. Kasi ang pwede rin mangyari, kung malakas talaga siya, parang spring lang to, bear trap, tapos babawi higher. So something to observe na lang moving forward. Or pwede mo rin abangan yung bounce. Kunyari, sana hindi mangyari, pero kung nag-crash yung market or anything, pwede mo subukan saluhin sa may 115 area, yung previous breakout point. Potential bounce area din. Next. SGP. SGP. Natin, hindi naka-log chart. Teka, paano nga ba ayusin yung chart ito? Dapat ata naka-log. So, SGP. Well, sakto lang din. Wala rin atang volume to. Wala naman siya. Ay, meron pala. So, parang ito na yung make or break niya eh. Nandun na sa pinaka-support. So, I guess if mag-below pa dito sa previous low na to, magandang short sana. Pwede mag-short, no? Pero if nag-below 12.30, 12.20, parang malaking warning sign na din. Though may potential bounce, nag-hold lang naman. Pwede mo rin i-swing kapag nag-bounce. Quick sell ka lang. So, meron kang quick. Pero 6% profit lang din. So, para maging, well, medyo impossible maging 1:3. So, unless sobrang tight ng cut mo, 1:2, 3 cut. Well, may comms pa. Pero 2.5% na cut. Pero, di ba? Parang medyo low probability trade, low upside. So, di rin siya magandang i-take. Tapos, marami din uncertainty sa environment ngayon. Medyo pass ako sa SGP. PXP and PX. So PX, if I'm not mistaken, nagbe-benefit sa strength ng gold. So gold, storehold of wealth, di ba? So I'm not sure how gold reacts tuwing merong crisis or merong war, right? Pero mukhang malakas eh. Pero nag-fade din kaagad. But at least for PX, kung technicals lang, meron kang mini breakout here, right? Tapos strong volume, which is a good sign. Pero since medyo pangit yung candles ngayon nung gold itself, baka bumawi or baka mag-retest or baka mag-pull back, di ba? Pero if tumuloy, ang potential swing high niyan sa may 650. Pwede mag-sell on the rally. Hindi ko na ibahin yung kulay. So, tama, malakas yung commodities. Sa mga potential leader dyan, sina PX, sina nickel. So, sorry, una ako na yung nickel. Kasi isa to sa mga leaders pagdating sa PSE. Something that has been highlighted since December sa Prime Research Group. Diba? Strong volume. Above yung short-term EMA 20. Tapos, 52-week high. So, kapag 52-week high, all-time high, syempre dapat mas aggressive yung targets mo. Or at least, di ba, hindi ka na mamadali magbenta, meron kang trail. So, pwedeng EMA 20, pwedeng EMA 10. Kung mas long-term ka, pwedeng EMA 50. Depende na rin kung ano yung average entry price mo. So, if you look at the longer term, so, syempre, check natin yung bigger picture. Andun na rin eh. Para potential monster play kapag ma-break niya yung 9. So, ang pwedeng approach sa ganito, kung meron ka na,
kunyari may base ka, o let's say dito ka na sa all-time high. So, depende na siguro sa approach mo. Pwede ka if tingin mo mataas yung upside, dapat aggressive yung targets mo, dapat sa may 9. So, pwede ka magbenta ng kalahati. Diba? If gusto mo mas safe, benta ka kalahati, tapos trail mo na lang yung remaining half on weakness. If mas aggressive ka, and tingin mo mataas yung upside sa nickel pa, even past 9, pwede ka pa dumagdag, diba? As long as hindi ka oversized. Or take it as a secondary trade, tapos may sarili siyang cut gano'n. Tapos yung base mo, yun yung core shares mo para malalim yung average mo. Pwede rin ganun yung approach. So yung mahalaga, lalo na kung meron kang position sa mga ganitong leaders, dapat any scenario prepared ka na. Hindi yung pagdating sa 9, dadagdag ba ako, magbebenta ba ako. Dapat beforehand, alam mo na kung paano mo siya i-execute. Right? Pero last na ito, grabe, solid. So ito yung sign ng leader, diba? While the market is going lower, diba, this one is going higher or at least staying resilient. Tapos kung tignan mo rin yung volume activity niya, maganda rin. Bakit? Kasi tuwing, ibay natin yung kulay. On the days na nagpo-pull back siya, ay kita mo na very low yung volume, right? And on the days it's moving higher, right? Or on the green days, kita mo na mataas yung volume. So that just goes to show na maraming demand para sa stock na to. So yun lang, market leader. If wala pa ako nito, syempre gusto ko makahanap na paraan pumasok sa leader. Either I would wait for a pullback, maybe sa may 7, right? On near the 20-day. Or if wala, sana may continuation pattern bago mag all-time high. Pero if mag-spike lang to ng tuloy-tuloy, kasi sobrang lakas, mag-spike lang tuloy-tuloy, the way I would approach it is I would still buy the breakout pero on a smaller size. Kasi di siya nanggaling sa magandang base, magandang conso. Pero since all-time high, pwede ako pumitik na konti. Pero hindi siya maximum size. Since diba, wala kang core dito sa initial na breakout. So yun. PXP pala. PXP malakas din nung Friday. Ano ba? Thursday. Although, wala pa naman talagang setup, di ba? Unless you're playing it from a parang macro point of view. Pero siguro kung gusto mo antayin talaga, or kung gusto mo i-sell on rally if meron ka neto, pwede dito sa may 7, di ba? Ako personally, di ako magmamadali pumasok dito. Siguro if may base right below 7, tapos may potential breakout, baka pwede. Isa sa mga leading sectors, mining. Yung finance ba, malakas pa? Lang. Pero yung mining stocks are yung leader. Alright, next. P-Core by Carol. Petron, sakto lang din. Hindi siya, sa malaking sideways lang na base eh. Diba? Nasa malaking sideways trend, tapos nasa gitna pa ng trend, wala pa dun sa area of value near support. So not something I would trade, at least for the way I like to trade. Siguro pag nag-dip pa to lower, right, close to 3, pwede ka mag-pick up near support, tapos tight stops na lang below 2.9, 2.85. Pero yung mga ganito na nasa gitna nung malaking range, usually di ako nagmamadali pumasok. Unless, di ba, meron kang catalyst na nakikita, pwede mong microhin, pwede ka mag-focus sa mean base, tapos kunin mo yung momentum sa breakout ng 3.5. Pwede rin ganun. Pero mas low probability yung mga ganyang plays unless meron talagang catalyst. Okay. Wait lang. Next.
DMC tsaka SEC. DMC, sakto lang din. Though, yun nga, kahit na-close sa index, syempre, damay din to. Okay, pero ka initial warning sign dyan, parang bad close below EMA 20. Tapos bad close sa end of the week, right? So, that's always a parang negative sign na you don't end the week strong or yung last day parang masama. So, parang yung probability na pangat din yung opening on a Monday, hindi naman sure ball, pero medyo mataas din, di ba? So, I guess for DMC, di ba, if we see a potential decline sa index, siguro abangan mo to support, di ba? If believer ka sa DMC, naniniwala ka sa fundamentals niya, pwede mo subukan pick up support sa may 7.5, tapos mag-stop na lang below 7.2, below yung week na to, right? Right below 7.2. So, parang yung risk mo, pag nakuha mo sa 7.5, sa mga 5% with commissions, di ba? Or if gusto mo, panigurado, para kasi itong So, if nabasa niyo yung book ni Minervini, parang nag-form siya ng potential cup with handle. Kasi ito yung cheap niya. Parang low, parang hindi pa siya yung talaga handle, nasa gitna pa. Although yung nga, since medyo negative yung sentiment, baka mag-fail yung setup. Pero pwede mo yung kunin sa break ng 8.62. Or kung gusto, or kung siguradista ka, pwede na rin sa may 9.3. Parang yan yung potential level sa pwede mong tignan. Tapos SEC, almost the same sila ng structure ni DMC. So not really a lot to comment. Mostly pareho lang. Parang if tingin mo, I believe ka sa SEC, stay mo may potential low pa sa index. So pwede mo abangan sa lower levels, di ba? Pwede mo kunin at support para pwede ka mag-tight stops. So next, Meg by Russell. Yung mga property names, mga potentially pwede mag-benefit kapag sa mga reopening na stories, diba? Pero ako kasi at least nung nag-trade pa ako ng PSC, hindi talaga ako nag-trade masyado ng blue chip. So medyo low cap tsaka basura yung trade ko. Di ba sobrang low? Hanggang mid. Pero blue chips very very seldom lang. So I guess pwede mong galaw sa Meg. Para meron kang mini range dito. So depende na sa'yo, di ba? If gusto mo baratin, tingin mo may potential pa mag-dip, pwede mo kunin sa tres, di ba? Psych level. Tapos yung cut mo, right below 2.9, medyo tight, di ba? So yun yung kagandahan pag bumibili ka sa support. Pwede medyo tight yung cut mo. Ganoon kasi ako pag nagtatransfer ako support, lagi tight yung cut ko. Pero if gusto mo confirmation, pwede mo kantayin yung break ng 3.4. Di ba? Tingin mo, lalakas na yung reopening story. Tutuloy yung paghina ng COVID, di na babalik. Tapos, yung rally target mo, sa may 4. Pwede rin ganun. So, may 20% potential upside ka. Pero baka mas medium term kasi medyo mabagal gumalaw. Or hindi siya mangyari in 1 to 2 weeks. If mag-materialize yung setup. House. So, not something I've seen in a while. Pero, alala ko may mga hindi ko kung buyback ba, pero gumagalaw siya recently or noon. Isa to sa mga biggest trades ko nung 2019. Sorry, naalala ko lang. Kasi estudyante pa ako noon Tapos, alala ko nag-absent ako sa class. Kasi, breakout siya, tapos gusto ko mag-focus. So huwag yan ang tularan yun, pero di ako pumasok. Hindi naman siguro nanonood yung nanay ko. Pero yeah. So yun. Tapos yun. Pero medyo maaga ako nabenta, but still maganda yung size ko. So memorable trade siya para sa akin. Tsaka ganda nung setups niya. So sorry, medyo disconnect ako. So house, dati kasi meron siya mga buyback. Di ko alam if meron ngayon. So parang wala naman. Volume 5M, sakto lang. So meron kang breakout dito. I guess for me, pag ita-trade ko si House,
meron kang, kasi ganyan siya nag-start before, di ba? If tingnan mo yung DNA niya, nung nag-uptrend siya, meron siya mga mini bases. Right? Ganyan siya nag-start, may mga mini pauses on the way higher. Tapos mga mas mature, since mas mature na yung trend, mas halata na, dito medyo obvious na yung mga base niya. Di ko sure if merong catalyst dito or anything. Pero for sure meron since usually price moves ahead of fundamentals, diba? So, pwede mo parang i-power play. Kahit kung yung tawag din ni VD, meron caught pattern dito. Ano may 52-week high nito? 13 point. Okay. 52-week high din pala to. Kahit medyo coming from a downtrend. Ito na pala yung 52-week high niya. So, isa rin pala to sa mga leaders. Ish. Pero syempre, mas palakas pa rin yung sila nickel. So, pwede mo, kung gusto mo micro yun, di ba? If tingin mo, meron pang momentum upside dito. Pero yun nga, medyo maraming uncertainty sa market ngayon. So, pwede mo i-trade yung breakout above 14 or above 13.9. Pero if tingin mo medyo olat sa market, pwede mo, kahit below EMA 20 yan, if tingin mo isa to sa mga leaders, right? Tapos mag-hold up well, merong catalyst, pwede mo kunin sa 12, pwede mo kunin sa retest. If yun yung trip mo. Diba? Pwede mo kunin sa retest sa area na yan. If magbigay. DMC, tapos na. PHA, meron pa bang laman? Parang ang dami ko nakikita post sa Investo na Squid Pay, ganyan. Pero parang matagal na yung Squid Pay na sinasabi. Alala ko dito pa yan eh. Hindi ko maalala kung dito pa or dito. Pero di ko na alam kung ano yung balita dun eh. But medyo mahirap i-trade yung ganito unless i-intraday mo siya. Since not coming from unless you're trading it from this low, but trading this on the way up. Unless you're trading it intraday. Right? Mayroon ka mga intraday setups sa ginagamit, intraday breakouts, parang for a normal na person na may full-time job, medyo wala pang setup, right? Pero kung malakas talaga to, meron namang volume, which makes it interesting. Though yung nag-fade din sa Friday. Pero mo tignan, pwede mo observe, di ba? If potentially baka mag-form na base, kahit medyo malaking base, pero above yung mga moving averages natin. So nag-cross na naman, if mahilig ka sa moving average crossover, so good sign naman yan. Though lagging indicator siya, it's a good sign. Pero syempre, warning sign na rin itong malaking rejection candle. Pero something to observe pa rin, pwede. MRSGI, Mrs. G, si Metro Gaisano. So, parang retail, yan, sina Pure Gold. Walang volume, medyo illiquid. So, in terms of value, di ko rin sure pag undervalue pa to or what. Pero, medyo widespread din, medyo illiquid. Walang maganda setup. So, not something I would trade right now. Dito. So, teka lang check ko lang yung watch this. So, dito, okay. So, same lang sa hina-highlight ko palagi before, di ba? Ang highlight ko last time was dapat mag-hold sa EMA 50. So, this is actually the first time in a long time, unless you want to count this, na nag-hold naman siya, nag-steady naman siya above EMA 50. I remember the last time I charted, parang ganyan, yung itsura ng chart niya. So, good sign to na nag-hold. In the short term, parang sign of potential strength. Tapos, nag-momentum. Parang nag-breakout, nag-retest, tapos bin-breakout niya yung initial na swing high. Although, pag tinrade mo yung momentum na yan, shortly lived din dahil bumagsak, right? So, at this point, I mean, if meron ako neto, let's say I got it on the break of EMA 50 or the retest, ang stops ko dyan, break even na lang. Kasi, may i-validate naman yung mismong play kapag nag-below 5.5 yan eh. So, parang small loss na lang, I would move my stop higher just to protect my capital considering the uncertainty in the market.
Pero yun medyo masama yung dalawang candles kasi yung volume din. Parang napantayan niya yung volume ng buy up. So, if wala pa ako nito, I mean, di talaga ako mamadali pumasok. Especially if kita ko na sa 5.5, parang mabilis pa break below. So, I guess if, di ba, if observe ko lang, especially di natin alam what's gonna happen to the market next week. So, I wouldn't be in a hurry to buy dito. So, yun na naman yung comment ko, but yeah, yun lang. But in terms of yung mga catalyst, syempre very news-driven stock, tuwing may good news talagang binibili. So, kay dito, kailangan talagang updated ka sa mga kaganapan. Boss Toma, ba't nagpakalbo ako, babawasan yung chicks mo yan? Well, una muna, focus tayo sa trading tsaka sa trabaho. Pero nagpaalbo ako kasi wala lang, mas na-enjoy ko yung buhay pag kalbo eh. Para mas madali. Ay, nasabi ko pala kanina, Jollibee. Mas madali, malamig, yung shampoo, tipid. Tapos, chill lang. So, Jollibee, almost all the blues or the larger cap names tinamaan doon on Friday. So, similar to SEC and DMC, the analysis is almost the same, di ba? Parang nag-rally pero di na umabot sa recent high. Tapos malaking fade candle no Thursday. So same lang, parang if talagang gusto ko bilhin, right? Ako antayin ko sa pinaka-support, right? Either sa pinaka-support, if hindi umabot doon, hindi ko na muna gagalawin. But of course, that's coming from a perspective of a trader, not a longer-term investor, diba? So if mag-dip pa yan towards 210, higher than 210, goods, right? I mean, hindi siya goods, pero potential area to buy at support. Tapos ang stops ko dyan, kung kunwari, longer term position trader ako, sa psych level na 200, right? Para ito yung range na nilalaro niya eh. Stops ko yan, below psych level 200 na. So 1.98 yan. Next, nickel, tapos na. DMC, PX, Ditto, Nickel, Converge by Paul. What's up, Boss Paul? So, ano nga ba sabi? Teka. Converge, sorry. Converge, wala eh. Parang at least for the medium term, looks like it is already run its course, right? Parang as a market leader. So balakas, tapos fade, tapos supposed rally. So, the last thing you want to do, if you're approaching it as a trader, the last thing you want to do is, kasi broken leader syndrome, as Mark Minervini calls it, parang, dati malakas, 45, 26 na mura. Diba? Kung trader ka, parang, syempre gusto mo i-avoid yung mga mahina. Though from a fundamental point of view, syempre, strong company, grow it, diba? If tignan mo yung earnings, so up yung earnings yung Q3. So, strong company, right? Good fundamentals, good leadership. So, from a fundamental point of view, okay naman si Converge, diba? Pero as a trader, syempre, ako, kung a-approach ko siya, ate ako ng magandang setup, right? Kung ma-micro ko, parang gusto ko micro-trade, diba? Pwede mo saluin support, diba? Meron ng initial bounce, pwede mo tirahin yung mga bounce, right? Meron ng initial bounce, so congrats sa mga nakapag-trade niyan. But something that I would trade with conviction, hindi pa. Kailangan una muna, recover above 30. Diba? At a bare minimum, dapat, diba? Ma-reclaim tong area na to for a potential move higher. Though di ko alam kailan mangyayari yun. So something to observe na lang. But at a bare minimum, dapat above EMA 50. Bago siya maging something interesting for the way na mag-trade ako. RCR. A-REIT, tapos RCR. For REITs, di ba? Kaso mga REITs sa Pilipinas, no? Parang ginawang stock eh. Lalala ko tong M-REIT. Ginawang parang stock eh. Pero di ba, REITs are high dividend yielding assets. So, by fundamental point of view, wala talaga akong comment sa REITs since
hindi ako nag-i-invest din sa REITs. Though meron ako mga friends na nag-invest sa A-REIT tapos hawak pa rin nila hanggang ngayon. So, they're reaping the benefits of the high dividends. Tapos yung price appreciation pa, maraming bonus. Although, again, malaking red candle, always a warning sign. Tapos since nag-IPO ba tawag kapag REIT? Pero since naging publicly tradable or naging active na yung A-REIT, never talaga siya nag-below EMA 50. May mga sulpot lang, pero nag-recover naman. So parang dito, ito na yung next warning sign mo. But if this gets another big red candle or another red candle lower, baka that's at least from a price point of view, not taking into consideration that it's a REIT tapos dividends yung habol. Medyo negative na yun, diba? So something I would cut or I would sell. So, yun lang. RCR, diba ano to? Another REIT, correct, another REIT. So, din di ako yung best person to answer parang REIT dapat bilhin since hindi nga ako nag-invest talaga sa REIT. I think si JC mas knowledgeable pagdating sa REITs din. Pero from a price point of view, medyo all that's din. Not something I would trade, right? AGI tsaka Union Bank. Wrong tap. Itong AGI, so may initial breakout ka dito. So yung highlight ko last week was antay ka ng dip, diba? Since the way it goes up naman, it goes up in a channel-like manner. Diba? Goes up in a channel-like manner. Tapos you can, tapos you can just sell the rallies if you get it on the dip, diba? Parang may swing trade na mas long, na mas medium term. Though, andito na siya sa dip. Andito na siya. Pero, considering yung market, hindi ko siya bibilin agad. I guess, baka make or break na yan. If nag-below EMA 50 yan, broken na yung channel. So, depende na siguro sa'yo. Right? You can see what it does on Monday if it closes in the green. And then, potentially, baka may swing higher. Meron ka 10 to 12 to 13% upside. But if this goes lower, pwede ko rin subukan tirahin sa retest, diba? Nung malaking base, which should act as a strong level of support now. So, sa mga 11.5, pwede mo subukan if ever collapse yung market. Next. Union Bank. Ito, may mga comments na nagsabi na ano mga pag-sabi ko. Yung natin kanina, meron ako sinishare na principle ni Ray Dalio. Hindi ko na-share na maayos kasi medyo minamadali ko para mapunta sa charting session. Pero yung point, Ray Dalio is the founder of the largest hedge fund, yung Bridgewater, diba? And the way na ina-approach siya yung investing niya is he looks at whatever is happening in the current macro today. And then, ang sure sa kanya is it may not have how to operate in the environment. Kasi maraming uncertainty, diba? For example, ako, first time ko lang makaranas na may war sa lifetime ko. Hindi ko alam paano nag-react yung commodities to that. Hindi ko alam paano nag-react yung stocks. Especially if di ko pa ni-research beforehand. Yung principle ni Ray Dalio is what he does is even if something that happens to his lifetime now, hindi nangyari in the past, within his lifetime, he knows that in years prior, nangyari na yun. Diba? Tapos, meron din mga, maybe, World War II. Pwede mo tignan, ano ba yung implication nun pagdating sa presyo ng commodities? Ano ba yung mga types of stocks na nag-lead dun? Defense stocks ba sa US, etc., etc. So makita mo kailangan mo i-research yun para alam mo paano mag-operate sa market environment ngayon. Parang simply put, yun yung concept na tinuturo niya at yun yung tinatry ko i-share kanina. Pero medyo minadali ko, kaya siguro nagbabble ako masyado. Sorry. Pero yun lang, parang ngayon ko lang na-appreciate talaga yung sinabi ni Ray Dalio nun na gano'n. So, yun yung point ko kanina. Sorry kung medyo nabulol siguro ako nun.
So, Union Bank, sorry, nag-scroll down ako talaga. So, na Union Bank. Okay. Union Bank, one of the leaders din. Although, okay. One of the leaders before, tried to make a new high. Tried to make a new high, pero nag-fade. Tapos, parang yung killer dyan is asama ng bear dividend, di ba? So, tapos nag-try to re-break above RSI 70 pero nag-fail. Tapos ngayon, kala natin potential cup will handle pero medyo sumasaw-saw na below 100. So, di naman deads pero parang yung buong move niya siguro from a longer term point of view, mas madededs talaga pag nag-below dito sa gap area. If nag-below to ng 90, right, parang medyo all at sa para sa akin. Pero siguro, if I was trading this, trail ko sa EMA 50, since it never really went below that. Ito na yung medyo warning sign mo. Dapat magbawas ka sa position mo. Right? Pero ito, killer talaga itong double top. So, kala natin potential na mag-delete pero nag-fade din. Pero ganoon talaga. I mean, naging challenging na yung market environment ng time na yun. And kung bago ka palang trader, very frustrating yung mga ganito. Yung parang ang ganda ng setup. Teka, I'll use a box para mas maganda yung issue. Ang lakas, di ba? Ay, wala. Oops. Sorry. Tanggalin ko na yung mga drawing. So kung body to body lang, ang lakas. Nag-breakout, tapos lakas yung volume, di ba? So, no-brainer na buy signal. Tapos yung RSI re-breaking above 70 pero nag-fade. So very frustrating talaga yung mga moments ng ganun. So marami nagtatanong usually, and tinanong ko rin to early on was, paano ba maiwasan yung mga ganito? And may magandang sagot si Ed Seikota doon. Sabi ko, na common sense lang yung sagot niya. Sabi ko nga, no, may sense nga siya. Ed Seikota, market wizard, tapos isa sa mga pinakamalulupit na trend followers. Doon sa book na hindi market wizard in-interview siya sa Trend Following Principles by Michael Covell. Tinanong sa kanya, how do you avoid whipsaws in trading? Sabi ni Ed Seikota, don't trade. So, yun yung sagot niya, don't trade. Period. Sabi ko, hindi ko na kasi yung mga sagot ni Ed Seikota kahit sa market wizards, may pagkapiloso po. Pero may sense, may wisdom. Paano tinanong siya, what's the three trading rules you live by? Number 1, 2, 3, pareho lang. Cut your losses, di ba? Pero sinabi na yun, parang may sense nga, di ba? I mean, di talaga may iwasan yung whipsaw eh. You can put the probabilities on your side. Parang, huwag ka magte-trade ng breakout kapag may bear dip, di ba? Or bibili ka lang, end of day or something. Pero at the end of the day, di talaga siya maiiwasan eh. Maiiwasan lang pag hindi mo bilhin. Di ba? Pero paano pag tumuloy? So, it's really a probabilities game, right? Doon na po pasok yung probabilities, right? Siyempre, kung nasa malasa market environment, mataas yung chance na tumuloy. Right? Pero, nung time na to, very challenging yung market. Hindi siya parang bullish na lahat, buy on breakout, maraming sell on rally, di ba? So, yun lang. I mean, it is what it is, di ba? So, cut lang, tapos move on lang sa next trade. ACE-N. Ay, sorry, wrong tab. Nag-type ako sa wrong tab. Oh, sa 10-11, okay. ACE-N, wala eh. Ano eh, short term, medium term, downtrend, di ba? Ang kita mo na eh. If you're looking to trade market leaders, hindi siya nickel, di ba? So, or hindi siya even si House na close to 52-week high. So, I guess if you're approaching ACE-N, pwedeng from a trader point of view, di ba? Pwede mo subukan tirahin yung bounce, right? Sa may 8, so psych level, sa may 780 to 8, pwede ka mag-antay ng potential bounce dyan. Tapos sell mo on the rallies. But for a bigger move, a bigger play, although renewable energy is a strong story ngayon, wala, at least for the short term, parang medyo iffy pa, right? I guess, same would Converge. Parang broken leader. So I guess, for me to be interested in this again, kailangan ma-retake tong 10, di ba?
EMA 50 tapos 10, tapos dapat may setup dyan. Hindi lang breakout above EMA 50. Kasi kung mababaw lang yung mga breakup above moving averages. Gusto ko may magandang conso or may magandang pause for me to accumulate shares. So, yun, kay ASEN. M-Wide by Chris Chan. Evening pala to our 110 viewers sa Facebook and 108 sa YouTube. Much love to everybody. Hope y'all are safe. So, M-Wide, sakto lang. Merong merong initial buy up, right? So, nagka-volume, mga nagka-catalyst, nagka-something. Tapos, syempre, if coming from a bottom like this, syempre, hindi siya basta-basta tutuloy unless so malakas yung catalyst. So, tama lang na may pause, right? So, pwedeng approach dito is, you can play out the pause. So, you can get it if believer ka dito, if aware ka sa catalyst, di all sure. Or if you just think na it's interesting, there's volume, there should be something behind it, even if it's not publicly available knowledge. Pwede mo abangan sa 5, right? If gusto mo subukan bilhin yung dip, or if gusto mo confirmation, gusto mo, tingin mo maraming uncertainty nga sa market, o kasi sabi yun, kasi meron naman talaga, 5, pwede mo antayin yung confirmation lang sa 5.6. Right? Though, yun nga, if you think the market is tanking lower, maybe you could trade the double bottom kasi if you look at it from a bigger picture point of view, ayan, yung 460 to 480, diba? Dating low. Hindi ko sure kung all-time low, pero dating low nung COVID crash. Or not even nung May, medyo after the COVID crash. So, pwede mo antayin doon. Yeah. Nickel A. Reed, Mary Mart. Yun yung dadaan ng Mary Mart. Mary Mart, consumer name, retail name, consumer name. So, saksan din I mean, if you just look at the trend, parang, alam mo na di ba? Alam ko sobrang basic siya painggan. Parang uptrend, downtrend, sideways trend. Pero, kung nag-simple go through ko lang ng charts, especially in the US, nung nag-chart pa ako ng US, parang, yung screener, lalo nung malakas yung market, yung screener ko dun, na-screen ko na, na-filter ko na, minsan mas marami pa sa buong stock sa Pilipinas So, minsan, hindi naman, well, very seldom lang yun, nung bull market lang. But, dati sa US, nung nag-chart ko pa yun, I would chart 100, siguro 100, 150 a day na na-screen ko na. And, di ba, yung mga ganito, hindi na ito lumalabas sa screener ko since gusto ko, mga market leaders, di ba? So, just looking at it, parang, if hindi ako nag-charting session, hindi ako magsasalita ng marami. Auto pass na parang auto next chart na or next stock, di ba? Kasi dito tayo, magsalita ako ng onte. But yun lang. Parang if hindi ka intraday, hindi ka mas micro na trader, if ano ka lang, trend follower, ganyan, wala pang matinding trend. Pero kung position trader ka, may nakikita kang value dito, potentially, pwede rin. Diba? Though, at this point, it's the same comment with dito Diba? Let the moving averages, sabi ni Oliver Kelly, US investing champion, let the moving averages prove you wrong or right. So, I will just wait for it to break out above EMA 50. Tapos a pause above that. So after the first break, the next pause, if I want to get into Mary Mart, yun yung aantayin ko. Para at least mapatunayan niya na at least yung EMA 50, diba? Kaya niyang basagin at mag-sustain above. So parang yun yung mindset ko pag nagtitrade ako. Monde. Though, syempre, idol natin si Boss Injap. So, yun yung good sa idol natin si Boss Injap. Ganda ng book niya. Life Principles ata yung title. So, Monde, wala mahina dun I mean, andito ka na sa pinaka-support mo. O di pa naman pinaka-support, pero dun sa base. So, if mag-below pa dito, potentially baka mag-revisit pa dun sa IPO price era niya, dun sa mga 13 pesos. So, depende lang siguro sa approach mo. Parang hirap kasi bilhin kapag nag-dip tapos ganito. It's like you're catching a falling knife So, di siya recommended na bilhin ka agad. Parang you wanna wait for that first green candle afterwards. So, at least the following day,
pag nakita mo nag-hammer or something, pwede mo tirahin doon. Pero yung nga, maraming uncertainty. If mag-break pa to below 1480, 1460, pwede mo abangan year 13. If babarte mo talaga doon talaga sa 13, or hindi ka naman sobrang, hindi mo talaga, if, di ba, tingin mo, di naabot sa 13, pwede naman sa may 13.5, 13.3. Depende na sa approach mo. Shoutout kay Erin Beverly. AP. Avoid is power. So, malakas din sa mga mas malakas na larger cap na names. Diba? And if I'm not mistaken, diba? Sorry, nawala ko yung train of thought ko. Pero, yeah, so kung technicals lang, diba? Breakout, tapos may potential na retest. Though, ayun nga, almost the same comment, diba? Na parang, we really have to wait to see what happens next week. Sorry, next week. Pero kung technicals lang, if nag-close ito below EMA 50, malaking warning sign na yun for me. So, it's already below EMA 20. So, that's a short-term warning signal. Pero for the medium-term trend, if nag-below EMA 50, parang if bumili ako sa breakout, yun na yung cut ko eh. So, I let the moving averages prove me wrong. So, yun na yung cut ko. Tatapon ko na yung shares ko at that point. If nag-below 33, diba? So at least that's how I would approach AP. If I'm someone looking to get in at this point, di rin ako mamadali. Again, I want to see how the whole market reacts, diba? Once the next week. So, pwedeng maybe mag-dip towards dito sa area na to. Potentially, pwede mag-accumulate, diba? If medyo mag-bottom out yung market na okay, medyo maraming comments teka. Boss Mark, good evening. AP, tapos na. What's up, Francine? Good evening. Monde, TXP, tapos na. Cebu back. Seb, syempre, ito magbe-benefit pag the whole reopening talks. Syempre, yun. And pag tumuloy humina yung COVID, syempre maraming tourists, diba, and everything. So, I guess, ang aantayin ko dito is a breakout from this level. Right? Bigger picture base. Isang taon na rin. So, you can chart it however you want to chart it. Pero yun lang yun. Parang major downtrend line na potential breakout, nagkaka-build up ng volume, strong volume. Though medyo nauuntog, syempre, given na it's a downtrending stock, tapos yung nag-try mag-base out, lagi nag-fade, maraming overhead supply kapag gano'n eh. Or hindi lang siya basta-basta mag-shoot upwards unless may sobrang lakas talaga na catalyst. So, mostly ang style sa ganito, if yun yung tingin mo, hindi pa solido talaga yung catalyst, usually, ibibenta mo talaga yung rally. Right? So, 20% pwede na. Or, pwede mong hawakan lang, benta ka lang kalahati, hold the other half for a bigger move. Pero, yun nga, considering na, I don't want to sound like a broken record, no, na dami nangyayari sa mundo, di ba talaga alam, di ba? Siyempre, if the sentiment gets negative, breakout plays are low probability na baka di tumuloy. So, but, yun yung ideal, di ba, na mag-breakout dapat. But, yun nga. Or, if you're betting on the reopening, and tingin mo si Seb, no-brainer. And if magta-tank yung market, dito na pupasok yung pwede mo subukan ko at lower prices or at support. Diba? So, depende na on how you view things and how things play out in the next 7 days. Boss Borgi, what's up? Good eve. Salamat. MY, tapos na AP, PX, PXP, IMI. Matagal ko din nakikita si IMI. Wala, kulelats din eh. Hindi makulelats. Parang, nag-try mag-rally. Dito sir, sabi ko kanina yung overhead supply na point ko. So, meron kang mini breakout
And which is why, especially if you're not in a bull market, if you're in a sideways to bearish environment, kapag tumitira ka ng ganito, dapat talaga merong rally target na hindi sobrang aggressive, na medyo conservative lang. Kaya basic mo lang, di ba? Yung previous high, though di umabot, textbook, I mean, in theory na lang, dapat dun mo bebenta, di ba? At least close to 1080. Right? Kasi maraming overhead supply, meaning maraming traders na ipit, in theory, sa mga levels na to, who are looking to get out at break even. Marami din mga people na, let's say, bumili sa base na to, mga bounce traders who are looking to sell at a quick profit. And marami din mga momentum traders na who are looking to sell the rally kasi nga mahina yung market. So unlike if you're trading something like nickel, which is more of a leader, pwede kang magkaroon ng mas aggressive na targets kasi walang malaking overhead supply except the all-time high, right? E kaya yung maganda sa all-time high, dapat talagang you let the trend play it out. Kasi wala nang, di ba, wala nang resistance, wala nang, the only people who are gonna sell are the people in a profit already, di ba? There's no, walang ipit na kailangan lumabas na, uy, finally, dito na. Dumadagdag pa sila sa supply or sa kailangan kainin ng buyers, di ba? So, yun lang yung point. Here's a prime example. But look at it now, di ba? Nag-fade, may malaking volume on the downside, so baka ma-break yung support. I guess if you're looking to buy a bounce, siguro dito na sa may 7.3. Tapos just sell the rally, di ba? Sell it on the rally towards this previous mini base or towards the moving averages. Parang yun yung approach ko. Pero di ko yung gagawin. Ako, di ko to trade. Parang yun ang sinasabi ko, potentially pwede gawin. Boss Thomas, sa Monday, maganda kaya sumit. Sa Monday, maganda kaya sumit up yung place. Well, di ko yung masabi. Pangatong closing na Thursday, di ba? Pero sure, value buyer potentially. Di ba? Pero wala akong masyado masabi about that kasi di ako value buyer. Bloom. Guys, crypto charts din naman. Active ako dun. Pero yeah. Bloom, medyo interesting. Pero, ayan. Parang, kung ako lang, knowing na nandyan yung resistance, medyo nauntog na. I'll just wait for a break, successful breakout above it. Right, so may malaking base ka, 1-year base din. Bakit na itsura pag may ganun? So, downtrend line na lang. So ako, antayin ko lang, di ba? Na mag-breakout. So, pwede mong gawin. So, it's either you get it on the breakout or you wait for it. Kung malakas talaga to, it should hold above EMA 50. Dapat above 6.5 na yan. Should base somewhere around here tapos tumuloy. So, mas ideal pa kapag ganun mag-base before it moves higher. I always like seeing something like that. Hindi yung tuloy-tuloy lang. So, yun. For Bloom. Keeper. Diba ito yung top loser? Ayun na. Yun na nga. Sarap i-short. Kapag pwede mag-short. So, Keeper. Wala, similar lang to SGP. So, medyo close na sa pinaka-support na. If pa to below 1.2. Sorry, 1.18 ganyan. Or 1.15. I mean, pwede mo antayin sa piso. Diba? Psych level support. Pwede mo tirahin ng I'm sure marami mag-aabang sa piso niyan, diba? Baka potential bounce area. Pinaka-psych level na piso. Tapos sell on rally, 1.15 ganyan. Pwede ganun. So, para mag-scenario planning ka na kung ano mga pwede mangyari. All day. DeMar DeRozan all day. Sorry, not trading related, pero DeMar DeRozan is my MVP. Pero yeah, all day, wala din I mean, diba nag-fade na below this area, tuloy-tuloy na yung bagsak. I mean, all-time low Eto talaga, di ko hinahawakan at all kapag ganito.
So not really much to do at this point, unless you're picking, I forgot who said it, but picking bottoms is an expensive hobby. I forgot who said that. Pero nakarelate ako dun. I guess kung ako, if I were to trade this at the earliest, dapat it's on a re-break. Parang potential bear trap, potential spring. Tapos if mag-break above 0.55, 30, nakalimutan ko na yung exact board lot. May ganun ba? Hindi. 0.53. So pag nag-break, 0.55. If mag-break siya above 0.55, sige, pwede. Bear trap na setup. Tapos sell mo sa rally. Diba? Pwede yung ganun if gusto mo aggressive na approach. Pero as it is now, wala, hirap. And ito pa yung mahirap, diba? Parang, kailan siya babalik sa piso? Hindi rin natin alam. Tapos pagbalik ba sa piso, diba? Ang dami mo ulit na overhead supply dito. Parang siyang fruit eh. Diba? Ito, bumawi nga eh. Akala ko nga, isa to sa mga biggest trades ko dapat. Kasi 2020 ba to? 2020 Feb. Dito, napakwento. Laki ng size ko dito, sobra. Tapos, dumagdag pa ako dito. Yung mali ko dito, nag-triple up pa ako. So, from 1.5, average ko naging 1.8. Tapos, nag-fade. So, parang yung malaking gain dapat, naging maliit na lang. So, mali ko rin yun. Simula dito, di ba? Parang, ganda na sana. Pero yung nga, ang daming ipit sa levels na to. Mukhang wala pang major na catalyst nung time na yun. So, wala. Fade din siya. And since then, di pa nababawi. Yup. Listen, tapos na. AP, All HC. All HC from Erwin. Sorry. Slouch ako. Bad for the back. Outs. Hindi ako magsaslouch. It's not good for you. All HC, wala eh. I mean, previous leader. So, ito na rin yun. Parang first time to close below EMA 50 since the whole, tapos tuloy-tuloy lang pabagsak. Though, tapos tignan nyo yung volume. Yun talaga eh. I mean, strong breakdown on volume. Talagang not something na magmamadali ako pumasok. I guess at this point, tingin ko na lang yung potential bounce eh. If tingin mo patuloy lang yung bagsak, pwede mo nang baratin eh. Para huwag ka na magmadali pumasok. Antayin mo na lang pag nag 3.7. Kasi malakas yung bounce sa area to for sure. Ito kasi yung major breakout niya before the start of yung mismong trend. So, pwede mo antayin dyan. SPNEC, Nickel, AP, GMA. PME7, not really banking on the whole election news ay catalyst na yun. Parang matagal na sinasabi yun eh. Tingin ko priced in na. Although, hindi siya deads. Muna, akala ko madadead na to. Pero parang now, it's just forming a new base. It's actually relatively, medyo matibay siya relatively, no? So, parang ngayon ito yung base na nilalaro niya. So, sa gitna ng base, diba? So, last time ko sinasabi, if it's in the middle of a range, not really gonna do much. Diba? Or I'm not really gonna do anything at all. Wala siya sa, there's no decisions that need to be made except to observe it if I think it's a leader. So, depende na sa'yo. If magdidip pa, if aggressive ka, if tingin mo leader siya, di pwede mo pulutin, diba? 30-30, above 13. If gusto mo confirmation, if you wanna put your money, if you wanna commit your money when the market commits to you, you wait for a breakout above 16. Right? So that really depends lang sa approach mo. If you wanna approach it from a position trader point of view, or from a momentum trader point of view. Pwede rin both, di ba? Pwede rin kung gusto mo magka-core position, especially if bigger trader ka. Siyempre, dapat mahirap lang bilhin lahat sa breakout. Dapat meron ka mga core positions. So, pwede ka rin mag-tranche, right? So, yun. But si Sir JC walang paramdam sa live. BC, si Boss JC, pero marami siyang inaasikaso ngayon. Tapos na. Solana.
Solana, wala, same lang, parang a leader that's run its course. So, parang this is how my chart looks like for Solana eh. Parang grabe to. Alala ko dati meron ako dito 35 o 45 ata. Binenta ko 60. Anyway, this way it is. So, Solana, wala eh. I mean, ano na to eh. Parang ito na yung confirmation ko eh, nung na medyo potentially high prob na OLAT siya. Nung nag-breakdown siya below the channel, tapos nag-retest, tapos tumuloy lang pababa. So, parang yun yung confirmation mo na, di ba kung breakout, ano siya, di ba? Parang, kung breakout, ay sorry, mali na pindot ko. Let me take that out. Kung breakout, retest, follow through higher. So, same lang yun pag nag-short ka. Breakdown, retest, follow through lower. Hindi ko sasasabi na mangyayari yun. Pero, hindi na siya leader si Solana for me. Right? Kailangan, una, breaks above 100 again, or EMA 50, and then sets up again nicely. But ngayon, tinanggal ko sa watchlist ko since nag-breakdown na below 120. So, mukhang nag-hold naman tong mini double bottom. But at this point, observe lang ginagawa ko dun. Meta. US stock. Meta na ba yung code niya? O FB pa rin? Hindi, FB pa rin. Ito yung na-OLATs, that's San Miguel. Facebook. Diba ito yung pinira yung earnings? Ito yung mahirap talaga sa US market eh. Even nung ako, hirap talaga mag-hold through earnings. I mean, hindi pala mahirap. Hindi pala dapat ginagawa. It's kasi when you hold through earnings, kasi sa US, pero sa hindi pa alam, earnings plays a huge role. Yeah, earning plays a huge role, right? And if earnings beat estimates, it gaps up. If it goes below estimates or it's negative, it usually gaps down. So one example would be ito si FB, diba? Parang if you're the general rule is you never want to hold on to earnings unless you have a profit cushion of 10 to 15%. Ito nga nag-gap down 20% eh. Paano pa kaya kung wala kang profit cushion, diba? So at least that was my general rule before. Now if I don't have a profit cushion, I'm selling the position. Kasi at that point gamble na lang eh. Eh, di naman ako fundamentalist. Di naman ako nakikinig sa earnings calls nila. And, di ba? And estimates are only estimates, di ba? Hindi mo talaga alam what can happen. So, sugal siya. Sugal siya if you buy it the day before earnings. Or even worse, if you're at a loss. Tapos hawakan mo yung earnings. But, I've benefited from earnings in the past. Very much benefited. Parang isa sa mga big trades ko noon was this one. I think I bought it here. I had a small profit cushion of 20%. Sabi ko, sige, hawa ako na. Tapos yun, nag-gap up. So, strong earnings. So, sell. I usually sell pagka earnings na eh. So, sell or pins. One of my biggest trade also. Saan na ba yun? And I remember, I traded this like 7 times, tapos puro cut dito. Nung time na to, sobrang dami kong cut dyan, na 5 bar ata ako dito, 6 bar kaka-cut. Pero nabawi naman nung nag-rally na. Let's keep buying it back, I keep selling it. Nakakainis. I bought it here, may profit cushion ako dito, nag-gap up, tapos nag-earnings. So solid, diba? Pero yun nga, marami din downside yung pag-play na earnings. Either way, it could have gapped down. What's an example? So, Zoom, so that was one example, yung FB. Yun lang, sorry, just thought it was a necessary thing to talk about. Platform sa US market, dati gamit ko eToro. Possible ba na mag-charting SESH si Boss Berrio? Definitely. Si Berrio lang busy pag weekends. But, set namin. Kaya ko na si JC pag di siya busy.
Yeah, JP. I forgot the exact date. So, Tuesday ba? But yeah, nag-announce yung PSE na until 3 p.m. na ulit yung trading. So let me just go back to the stock request. FB, tapos na. AP, MEG. Oh, green. Something I haven't seen on. Ganun din eh. Pre-existing downtrend, failed to break above EMA 50. Meron kang mini double bottom. Meron kang low probability kasi sama nung pagbaba, high volume on the way down, a lot of negative sentiment everywhere. So probably not the highest probability bounce play to trade. So wala eh. Walang matinong setup. Para ang next mong gagawin dyan is either antayin mo mag-rebreak above EMA 50 or you maybe try to look for an area na may bounce, diba? So, ayun, hello. Nawala ba ako? Alright, I'm back. Sorry. Pa-comment naman if na-disappear ako and if I'm back. Nag-lag ata ako. Alright, next green, every tapos na, AP, DMC, Monde, ABA. Lala ko, maganda sana tong play na to, yung yung nag-breakout siya. Marami ako kilala, tumira niyan eh, though nag-fade. Tapos, wala eh. It's similar to green, wala eh. I mean, unless you wanna maybe trade this setup, yung potential bounce of support, pero nandun na, parang you're catching a falling knife at that point. So, parang low probability plays eh kapag na-support na now, considering all the entire sentiment, if mag-bounce o hindi. So, same na, parang hanap ka ng potential lower level na bounce if yun yung gusto mong gawin. Though, honestly, not something na I would trade either. Kalbo na ulit. Yes, kalbo na ulit. Or, another mining queen, if I'm not mistaken. Tama ba? O hindi ata. O baka sinabi ko lang kasi or. Katunog niya parang mine. Anyway, di ako sure kung ano yung sector nito. Well, resources o baka. So, or I forgot ko pa siya tinatawag. Stocks lang. Parang meron kang mini breakout pero medyo illiquid pa nun. Tapos meron kang rally. Meron kang volume though medyo nag-fade. Wala pang setup at this point. Parang meron ka lang initial na buy up. So parang early money. Meron kang initial na buy up. Pero wala pa talagang solidong setup. So at this point, unless talagang gusto mo mag-trade ng basura tas intraday ka mag-approach, pwede. But for me na 'di ba bigger picture yung habol, hindi ako masyadong mamadali pumasok dito sa or, 'di ba? Pwede ba 17-year-old mag sa Investa app? Yes. If you're talking about Investagrams, pwede. If you're talking about the new Investa app para sa mutual funds, hindi yata pwede student ID. Kailangan government. So, passport, yun. Or, you can ask help from your parents, right? If you want to open an account, if you share an account with them, something like that. Next. Tesla. By the way, guys, ang data ng US sa Investa, real time na to. Solid, no? Tsaka libre. So,
Tesla, well, sorry, I'm boring ng mga comments ko, but same thing eh. Parang not something I would trade now eh. Parang coming off that low, strong, nag-gap down yung buong US market ng gabi na yun, tapos nag-rally, so strong close. Wala pa kasing matinong setup. And alam ko boring siya pakinggan kasi ilang beses ko sinabi. Diba? So, pwede rin potentially, diba, the channel nag-breakdown, baka retest lang sa move lower. Pero, yun talaga yung realidad ng style ko sa trading eh. If the price doesn't set up, if prices don't set up, talagang wala akong ginagawa eh. Kaya over the past 2 months, isa pa lang i-trade ko eh. Kaka-trade ko lang ulit kahapon. So, I guess di ko na lang ilalabas kung anong crypto yun para walang hype or something. Unless may mag-request. But I've only taken 1 trade and so far, good naman. Netflix spot ACN. So that's Accenture. Netflix, sorry. Oh, tagal na ako nag-check. 1 hour, 30 minutes na pala. Prime example of earnings. In fact, I'm assuming this is because of earnings yung gap down niya. Prime example, diba? Why you don't wanna hold on into earnings. But yun eh, again, same thing. Walang setup unless you look at a double bottom. So not something I would trade, diba? Not something I would be looking at this point. Spot, one of my most frustrating memories. Kasi leader to eh, noon. Tapos di ko na trade. Saan ba? Dito ata. Natulog na kasi ako. Tapos di ako nag-auto-order. So, tulog na ako. Di ako nag-auto-order. Eh, nung madaling araw to nag-breakout. Tapos wala na. Wala retest. Nag-follow through na higher. And then, wala na. Di ko na-trade to move. Pero sayang to. Meron pa akong trading plan na lista. Ganyan. So, well, it is what it is, you know. Tagal na nun. So yeah, same thing. Diba? Dating market leader, medyo. Pero wala, man. Fading na downward. So, ano gagawin ko sa ganyan? Hands off lang. Longest time, I stayed in cash. Ito na yun, yung 2 months na yun. Yeah. Kating-katay ako mag-trade, pero yun nga, just trying to keep to my principle na kasi whenever I look back sa records ko, my worst trading periods really came in times na I'm trying to force it eh. Either I came off a big winning trade, tapos tingin ko ako na si Goku, o ako na si Naruto na unlock na si Kurama, o ako na si Luffy na naka-gear 4. Sorry, daming anime reference. Or ako na si Superman. That's when I get my biggest losses after my biggest gains. Kasi mayabang na eh. So, ilang beses ko na-experience yun. Tapos, whenever I try to force it lang, when walang ma-trade, bumababa yung standards mo eh. Right? Parang, sige, trade ko na to. So, marami akong mga mistakes because of that. So next, BKR. Matulog ko ah. Diba? Bright Kindle. I mean, may volume ba? Wala din masyado. Wala pang 1 million. I mean, there was volume on this day. So that's something. Di ko na siya kung cross-trade. I guess kung technical sa parang pwede mo antayin. 2.20, tingin mo may something dito, tapos pwede mo ibenta sa rally sa 3. Although, di ba, walang volume eh. So, not really sure if may laman to. Probably, most likely, wala. So, PX, tapos na DMC dito. Ito, Luna. So, may nag-request na. So, ito yung isa kong trade after a long time. So, wala naman, nothing special naman. Parang bibili ko lang yung breakout. Yun lang. So, yun lang. Parang yung the way I approach it nga is so nagka-crisis sa buong mundo.
sino ba yung pinaka, at least in crypto trade ko, who's holding up the strongest, right? And nakita ko, amidst all the volatility, all the negativity, all of the news about the crisis of what's happening around in other countries, eto, bumawi, di ba? Lasso hammer. Tapos nakita ko na to, sabi ko, kailangan ko na tignan. Well, hindi ko na pinanood. Meron ako Investa Watcher Alert. So, real time yan. Sa mga prime users natin. So, I just bought it at 68 na ata yung presyo ko. Tinawag ko lang. So, test buy pa lang naman. Just matagal ako di na naka-trade. Lagay ako ng mga 12% na size. Hawak ko lang. Tapos, tight stops na lang. So, 0.5 value risk. So, yun lang. Para I'm just focusing on who are the strongest names, right? While everything's happening. Because the logic is they should be the market leaders in the next upcycle. So, yun. Kaya ako tinrade si Luna. AGI, tapos na rin. So, goods, guys. 1 hour 30 minutes pa tayo. Meron pa tayong segment pagkatapos. Request sa akin ng team na mag-blind reaction dun sa mga sumayaw nung INVESTARANA na sayaw. So, spot natin yun. Pero, sige. Maybe may charts pa akong di nadadaanan. And feel free to comment any questions pag meron. I'd love to have a small chat din. Meron. Did you try any other platforms aside sa eToro? Sa US, wala. Yun lang. May questions ba? Invest sa mga US ETFs? Well, you can invest in a mutual fund that contains a basket of US stocks. That's the one I know the direct answer to. It's the Sun Life Prosperity World Equity Something Index Fund. Feeder fund sa new Investa app. Spot mo na lang. Search mo lang yung Sun Life Fund. May kita mo merong isang specific na fund that yung basket of stocks sa laman are the Amazons, the Netflix, the Microsofts, Apples. So yun. But for the ETF, yan ang meron ba sa eToro? Yung malala but yeah, at least for the mutual fund, you can check it out the new Invest app. Watch list sa crypto. Ano lang? Actually, ito lang. Sige, ito lang. Sorry, alerts lang yan. Pero, yan lang. Yan na yung priority ko. Yan lang tatlo. So, Avalanche. Akala ko nga ito yung magiging leader talaga. Pero nauna si Luna. So, mag-plot ako ng channel. Yeah. So, adjust lang. Ay, sorry. Hindi natin exact. Yan, Avalanche, mukhang lalakas. Gala, though ito, wala ito dito, below EMA 50. Pero yun, it's just AVAX and Luna. Right? That's really all I'm looking at. So, yun. So, if walang further questions, sige, chat nyo lang. Meron lang din ako i-check sandali. One moment. Sayang, 35% dapat upside ko sa Luna, napaka-bumalik sa 40. ETH? Ito, RCR. Ano meaning nyo when you say bigger picture? RCR, REIT kasi siya eh. So, wala akong masyado comment sa REIT since it's something I don't invest in. Diba? But it's a good option, high dividend yielding. Right? Di siguro sa RCR yung nabanggit kong bigger picture. But in general, the way I approach yung pagte-trade ko, I always like to focus sa bigger picture na place. Di ko masyado mina-micro. Kasi ano rin eh, ngayon ko na din talaga na-appreciate yung circumstance mo sa buhay, kaya full-time job ka, dapat match dun yung yung trading style mo. Kasi dati nung estudyante pa ako, medyo, may school, pero tag-trade lang ako eh. So kahit kaya ko gawin eh.
Diba? But ngayon na may work ako sa Investa, especially ngayon na mas heavy na yung mga ginagawa, talaga focus doon kasi marami kaming try gawin para sa Filipino people. Talagang tutok doon. So I just focus my training sa bigger picture, yung hindi kailangan microhin masyado, 'di ba? Wait lang. Teacher. So, game. Guys, magkakaroon. Dito and Mark, tapos na tech. Sige, tech. Tapos na, 11 na ba? 11 na pala. Tech. Outs. All-time low na to eh. Outs. If I'm not mistaken. So, parang eto na yun eh. Sa tech, make or break na to eh. Parang masarap nga i-short to eh. All-time low na short. Tapos may volume ka pa on the downside na nagsusupport doon. So, parang ang baba ng probability na mag-bounce siya. Though meron kang bull deep na long term. Pero, well, pwede rin naman. Or pwede mag-fade tapos mag-bear trap tapos mag-rally. But at this point, di ako mamadali pumasok dito. Kasi all-time low na breakdown. Di ako nag-short position sa crypto, boss. Di ako nag-short. Di ako nag-futures. Di ako nag-short. Well, sa open journal kasi, where I mostly where I learn a lot. Tawag dito, yun, di kami nag-short, right? And ako personally, hindi siya para sa akin eh. Parang I tried to learn it. May mga strategies ako dati. Pero wala eh. Mahina ako sa shorting. So, regulated po ba sa Bangko Sentral ang Investagrams? Bangko Sentral. I'm not sure if you're referring to the new Investa app, but regulated under the SEC. I'm not the best person to ask about any regulations, but everything that has to be regulated sa Investa is regulated. Maybe I can say it in that way. Siyempre, ganun dapat, diba? But yeah, yung the new Investa app under the SEC, it is regulated. So yun. So, dito, tapos na. Mark, tapos na. So, game. Gagawin ko lang yun. Meron tayo kasing meron tayong Meg, tapos na rin. So, sorry. Ano ba yung mukha ko lang? So, meron tayo gagawin really quick. Meron kasi tayong ngayon, parang dance competition sa Investa. Yung INVESTARANA na dance contest sa TikTok. So, ito yung TikTok dance namin. Tapos pinarami namin yung prizes. So sumayaw ka lang, may chance ka manalo ng almost 20,000 worth of prizes. Diba? So grand winner natin 10,000, second 5K, third place 3K. So may mga minor prizes. May bigas, Starbucks, t-shirt, tsaka Jolly Hotdog. So ngayon, mag-award tayo ng mga minor na prizes. So ang sabi sa akin ng team is wag ko panoorin yung mga mananalo, i-live live reaction ko daw. So game lang naman. Okay, ihahanda ko lang really quick. Nasaan na siya? Ito. Tapos share ko na lang yung screen ko. Play na siya. Guys, chat, i-comment nyo naman if naririnig nyo siya kapag pinlay ko. Teka. Naguguluhan ako sa mananalo ng premyo. Wait lang Sige, habang inaayos ko pa, balik ko lang sa chart. Sa chart at CDH.
So ETH, maraming news ongoing dito eh. I mean, pag nanonood ako ng Coin Bureau regarding the flippening, regarding ETH 2.0, right? Though di ako nakakanood ng Coin Bureau recently, may malaking base. Sakto lang din eh, medyo same lang sa BTC. So, hindi rin ako masyadong mamadaling pumasok dito. Kita mo naman eh, sino yung leader ngayon? Yan sila, Luna, Avax, eh. I think Sand, I'm not sure about Sand. Parang medyo sa lower part din ng channel niya. Pero may mini double bottom. Sino pa ba? May copy trade ba sa Investa? Wala. Wala pang copy trade sa Investa. Oh no. Teka. Yung Gala naman. So, yung sa Gala, log chart natin. Tinatry ko siya So, akala ko merong potential. Ang ganda ng setup eh nung nag-retest siya. Though di ko nakuha sa retest. Yung plano ko dapat kunin on the break higher dito. Pero wala, nag-fade din eh. Tapos, if nilagay ko sa early, nung time na chart ko siya, ang ganda nung channel. So somewhere at somewhere at this point, parang binabantayan ko na siya. Pero wala eh, medyo olats talaga. So di ako bumili. So nag-fade, tapos nag-retest, tapos nag-fade lower. Though medyo bumabawi na ngayon. Pero ano na lang to, parang antayin ko na lang mag-re-break above EMA 50 and maybe above the high of the channel instead. Kasi potentially, ang nangyari dito, bear trap lang. So baka mag-recover naman. So game, last chart na tayo since medyo gabi na rin. Ano po ba? FTM, sa pang dating leader. So FTM, o yung si FTM, teka, drawing ko lang yung setup. Mahaba yung setup ko dito. Parang ganito ata. Ayan. Something like this. Tinitignan ko rin if mag-hold sana dito sa 1.9.
dito sa area na to. Pero wala, nag-fade din. So medyo bumabawi na ngayon. Pero yun talaga, wala yan masyado leaders eh. So wala rin talaga ako masyadong activity. Sige, last few questions bago tayo mag-end. Medyo pagod na yun ako. Almost 2 hours. So, end na natin dito. Pwede ba mag-intern sa Investa? Yeah, pwede. Yung mga openings, pwede nyo i-check sa careers at investagrams.com. Sorry. Pwede i-check sa investagrams.com/careers. Or sa mga posts namin, lagi naman kami nagpo-post ng mga hiring needs. Guys, pinaka-last na bago tayo mag-end. So, mga 100 people pa ako kasama ngayon. So, ba't di siya nagsishare? Wala, naghang. Oh no. Ay, sorry. Naghangin laptop ko tapos Pero yun, I guess that's a good way to, and may mga tao pa pala. Sorry, naghangin laptop ko. So yun, I think that's naka almost 2 hours na rin ako ng pag-chart. Hopefully, diba, sa pagdadal ko one way or another, mayroong napulot. So yun, I'll end the stream here. Happy weekend, everyone. Long weekend, so may Sunday pa bukas. Hopefully, everyone's safe. Obviously, praying for
whatever conflicts happening around the world sa tumigil na, diba? But yeah, ingat tayo palagi, and see you guys. Di yata ako makaka-live next week, so maybe next week. So good nights kasi may family thing ako next week. So good nights, and kita-kits lang tayo during the week sa mga videos sa mga ipapalabas namin. So yun lang, ingat tayo palagi. Bye-bye.